Hey guys, welcome back again to my channel, Ken Philly. Jadi hari itu tanggal 7 Januari 2021. Dan ini adalah lanjutan video dari gue yang ada di Sapu Joma itu guys. Nah, bagi kalian yang belum nonton video itu, silahkan klik link di deskripsi di bawah ya guys. Dan di video kali ini gue bakal bahas tentang perbedaan sekolah di Indonesia dan di Amerika. Dan video ini bakal bermanfaat untuk kalian yang mau bersekolah di Amerika guys. Jadi tonton terus videonya sampai selesai guys. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke guys, sekarang gue bakal bahas dari poin yang pertama. Jadi poin ini tentang biaya sekolah. Nah, jadi biaya sekolah di Indonesia itu ya seperti yang kalian tahu lah guys, kita itu harus bayar. Segratis-gratisnya sekolah di Indonesia itu kita juga harus bayar. Kayak misalnya sekolah negeri. Nah, sekolah negeri itu kita harus bayar dari uang sekolah, seragam, buku, bahkan uang makan guys. Nah, tapi ya sekolah negeri itu pasti biayanya lebih murah dibandingkan swasta. Sekolah swasta itu pastinya lebih mahal, apalagi sekolah internasional. Nah, tetapi di Indonesia itu ya pastinya nggak ada yang gratis guys. Nah, sedangkan sekolah di Amerika itu semuanya gratis atau nol. Jadi ya sekolah di Amerika itu semuanya dibiayain sama pemerintah. Dari uang sekolah, uang makan, bahkan uang buku guys. Tapi ya kalau seragam kita harus beli sendiri sih guys. Enggak dibiayain sama pemerintah. Nah, jadi dari mana sih kok pemerintah bisa biayain kita? Jadi uang itu diambil dari pajak dari masyarakat Amerika itu guys. Kalau orang Amerika bayar pajak, nah uang itu diambil oleh pemerintah dan membiayain kita sekolah guys. Jadi ya semuanya itu bisa gratis lah guys. Oke guys, jadi biaya free di Amerika itu cuma dari TK sampai SMA guys. Nah terus ya ini itu bukan hoax ya guys, ini itu semuanya nyata. Jadi ya biaya sekolah di Amerika itu totally free untuk semua orang yang tinggal di sana. Mungkin pendatang ataupun warga Amerika asli. Jadi ya semuanya free deh guys. Oke guys, sekarang gue bakal bahas tentang poin yang kedua guys. Nah, jadi poin ini tentang tingkatan sekolah. Nah, seperti yang kalian tahu, tingkatan sekolah di Indonesia itu ada TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, TK itu ada TKA dan TKB. Terus SD itu ada 6 tahun guys, dari SD 1 sampai SD 6. Terus SMP itu ada dari kelas 7 sampai kelas 9 dan SMA ada dari kelas 10 sampai 12 guys. Sedangkan tingkatan sekolah di Amerika itu berbeda dengan tingkatan sekolah di Indonesia. Tingkatan sekolah di Amerika itu ada yang namanya preschool atau TK. Nah, tapi TK di sana itu cuma ada 1 tahun guys. Terus SD-nya itu dinamakan elementary school. Nah, tapi elementary school-nya itu sangat beda dengan di Indonesia guys. Kalau di Indonesia kan ada 6 tahun. Sedangkan di Amerika itu cuma 5 tahun guys, yaitu dari SD 1 sampai SD 5. Terus di tingkat SMP itu atau dinamakan middle school itu terdiri dari 4 tahun guys. Jadi dari kelas 6 sampai kelas berapa ya? 9 itu dinamakan middle school guys. Nah, terus yang terakhir itu SMA guys, atau namanya sophomore. Kalau di Amerika itu dikenal sophomore sih guys. Itu biasanya ya kayak biasa guys, kayak di Indonesia 3 tahun juga guys, dari kelas 10 sampai 12. I'd like to take some time to introduce you to the school system here in America. If you've just come here from another country, you may notice some differences in how our schools work. In the United States, students are required to attend school from kindergarten starting at age 5 through 12th grade. After that, they graduate and move on to college or into a career. We have elementary schools for students in kindergarten through 5th or 6th grade, middle schools for students in 6th through 8th grade, and high schools for students in 9th through 12th grades. You may hear these high school students referred to as freshmen, sophomores, juniors, and seniors. We also have a few schools known as K through 8 schools that run all the way from kindergarten to 8th grade. Let's look at typical school schedules. Once school starts, normally in elementary, there's a morning break,
lunch, and for younger students, an additional afternoon break. We call these breaks recess. Younger students generally have the same teacher all day. In middle and high schools, students change classes and have different teachers. They have about 3 to 5 minutes to get to their next class. There's a morning break and a lunch. Now it's time to meet the school staff. The principal is the person in charge of the school. Then there's a vice principal who's second in command. These people can help you with questions or concerns that you may have regarding your student. The secretary supports school staff and helps students. They may answer the phone when you call with questions or call your home when your child is sick. Counselors help your child with social or emotional issues, as well as making sure they're taking the right classes. Counselors and social workers are additional resources that we encourage you and your child to access. Teachers teach classes and grade your students. English Language Development, or ELD teachers, are teachers who specialize in teaching English to English learners in the area of reading, writing, and speaking. In addition to your students' classes during the day, you may have them participate in before and after school programs. These programs support and build on the work your student completes during the school day. Check with your school to see what programs might be available. Your child may also participate in after-school activities, ranging from sports to academic clubs. Jadi guys, tingkatan sekolah di Amerika itu hampir mirip kayak tingkatan sekolah di Indonesia guys, yaitu sekitar 11 sampai 12 tahun gitu guys. Nah, jadi itu untuk poin yang kedua guys. Oke guys, sekarang gue bakal lanjut ke poin yang ketiga ini guys. Jadi poin yang ketiga ini membahas tentang bus sekolah. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, bus sekolah di Indonesia itu pasti bisa menjemput di luar rumah secara langsung guys. Dan bus sekolah di Indonesia itu pasti harus bayar. Bisa-bisa biaya bus sekolah di Indonesia itu mirip kayak biaya sekolah kalian atau mungkin lebih mahal. Nah, sedangkan bus sekolah di Amerika itu enggak bisa menjemput di depan rumah langsung. Dan biaya bus sekolah di Amerika itu free ya guys, dibiayain sama pemerintah. Nah, jadi bus sekolah di Amerika itu berhenti di bus stop guys. Misalnya gue tinggal di blok D. Nah, terus gue ada tetangga di blok E. Nah, jadi kita itu bareng-bareng jalan ke bus stop itu. Dan kalau misalnya jadwalnya itu jam 7 pagi busnya datang, kita itu harus on time ya guys. Kalau bisa-bisa 2 menit kita terlambat aja udah bisa ditinggal guys. Jadi ya kita itu harus disiplin. Dan seperti yang kalian tahu, bus sekolah di Amerika itu warnanya kuning, terus ada tulisan hitam gitu loh guys. Jadi mix antara kuning hitam gitu. Dan kalau busnya berhenti, pasti akan muncul stop sign di sampingnya itu. Dan otomatis mobil di belakangnya juga harus berhenti guys. The driver of a vehicle approaching a school bus displaying flashing red lights with the stop arm extended must stop at least 20 feet away from the bus. On 2-lane roadways, all traffic from both directions must stop when a school bus extends its stop arm and activates the flashing red lights. The driver must not move until the stop arm is retracted and the red lights are no longer flashing. Even if the 2-lane roadway has a center turn lane, vehicles in all lanes are required to stop. A 4-lane roadway without median separation requires all vehicles traveling in both directions to stop. On a highway with 4 lanes or more, with a separating median such as a cement wall or boulevard, only traffic traveling in the same direction of the school bus is required to stop. Failure to stop is illegal, and many school buses are equipped with cameras to help identify and prosecute violators. It's important to know that violating laws regarding school bus stop arms is a serious offense. At the very least, a misdemeanor can result in a minimum $500 fine. Charges of a gross misdemeanor can result if a driver passes a stopped bus on the passenger door side or attempts to pass while a child is outside the bus or on an adjacent sidewalk. Varying degrees of felony charges can result should an injury or fatality occur. Jadi guys, misalnya stop sign dari bus itu udah keluar,
maka mobil di sebelah kiri kanan itu otomatis sudah harus berhenti guys. Sampai semua anak-anak masuk ke dalam bus dan stop sign itu tutup, baru mobil itu boleh lewat guys, atau menyalip bus itu. Kalau mobil itu ngotot, ya maka mobil itu akan terkena penalti guys. Dan itu penaltinya bukan kecil guys, penaltinya itu besar, bisa-bisa sampai ratusan dolar guys. Maka ya kita itu harus berhenti demi keselamatan anak-anak guys. Oke guys, sekarang gue bakal bahas tentang poin yang terakhir guys. Jadi poin ini tentang perguruan tinggi guys. Nah, seperti yang kalian tahu, perguruan tinggi di Indonesia itu masih terjangkau lah ya guys harganya. Nah, terus banyak banget orang Indonesia yang masih mampu kuliah di Indonesia guys. Nah, sedangkan kuliah di Amerika itu sangat-sangat mahal guys. Bahkan biayanya itu bisa sampai berapa ya? 40.000 dolar per tahun atau per 2 semester guys. Atau sekitar 600 juta lah guys. Nah, terus banyak banget orang Amerika yang enggak mampu kuliah guys. Sampai-sampai mereka harus meminjam yang namanya student loan guys. Nah, jadi student loan itu adalah uang yang dipinjam pemerintah bagi mahasiswa yang enggak mampu kuliah guys. Jadi ya setelah kuliah selesai, mereka harus membayar pemerintah kembali dengan cara dicicil guys. Paying for college isn't always straightforward. There are many ways students and their families pay for college, including scholarships, grants, and family college savings. And even though some institutions may provide financial assistance, federal and private student loans can help families cover the cost of college that other financial aid does not. In fact, 70% of U.S. college students borrow money to help pay for school-related expenses. Before we get into how student loans work, let's answer the basic question, what is a student loan? The simplest definition? A student loan is money that you borrow to help pay for school with the agreement that you'll pay that money back in the future. When you pay back a student loan, you pay it back with interest. Your interest rate will depend on the type of student loan you get, federal or private. If you're exploring student loans, your first option should be federal loans in the student's name. These come from the government and have low fixed interest rates. To access federal loans, you'll need to fill out the FAFSA. Private student loans come from banks, private lenders, and other financial institutions. They typically offer both fixed and variable interest rates, which are determined by a credit and income review. Once you take out a student loan, the money will be sent to the school to help cover college expenses like tuition or room and board. Repayment, or paying back your loan, varies based on the type of loan and terms. Federal student loans are typically designed to be paid off within 10 years after graduation, while private student loans may differ based on the lender's terms. Once your loan enters repayment, you'll make a monthly payment for each student loan you borrow. Student loan ini hanya berlaku untuk warga negara Amerika asli ya guys. Jadi gimana dengan international student? Ada satu cara guys, dengan cara 2 tahun college sama 2 tahun university. Jadi enggak harus 4 tahun university langsung. Kalian bisa dengan cara 2 tahun college dan 2 tahun university. Dan biaya 1 tahun college itu harganya berkisar sekitar 6.000 sampai 15.000 dolar guys, atau sekitar 100 juta sampai 200-an juta per tahun. Jadi ya kalian bisa hemat sekitar 400 juta per tahun guys. Jadi kalau kalian college 2 tahun, kalian udah bisa hemat 800 juta guys. Nah terus untuk college itu hanya mendapatkan gelar diploma guys, atau associate degree. Jadi ya mau nggak mau kalian harus lanjut ke university agar kalian bisa mendapatkan gelar S1 guys. Jadi guys, segini dulu video dari gue tentang perbedaan sekolah di Amerika dan sekolah di Indonesia. Jadi bagi kalian yang mau sekolah di Amerika sih udah pasti gratis ya guys. Tetapi bagi kalian yang mau kuliah di Amerika, kalian harus siapkan dana yang cukup guys. Dan kalian juga harus meminta yang namanya visa student. Dan kalian harus belajar TOEFL juga guys. Karena kalau kalian minta visa student, kalian harus melalui ujian TOEFL guys. Jadi bagi kalian yang mau kuliah di Amerika, tetap semangat ya guys. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.
I'll see you next video. Bye. Gee, you near. Damn, baby, all I need is a little bit of this, a little bit of that. Get it crackin' in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, get the work in that back, girl, shake that.